Muhammadu Jabbi bawan Allah, kun ji wani dattijon kirki, Muhammadu Jabbi tauraron ahali, Allah ya yi maka rahama da rahamar shi, Allah ya sanya ka a cikin dausayin shi na aljanna, Allahu Akbar, Ali zakin fama. Jikan Muhammadu Jabbi bawan Allah, laulawa mai ɗimbin masoya da yawa, yara da manya kowa soye kai, godiya tari, jinjina muke a gare ka bangon Sakwatawa, baban Ahmadu ikon Allah. Sokoto State Government and Agile trains 300 teachers on digital skills to enhance teaching and learning across the state. Sokoto State Government announces plans to renovate Sultan Abdulrahman School of Health Technology, Gwadabawa, before the end of the year. Caliphate Derby 1-0 ends in grand style at Shehu Kangiwa Square as riders compete for prestigious cups in Sokoto. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 2nd of June 2026. It is also the 16th of Zulhijjah, 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am here to Jibudallatu with the news. President Bola Ahmed Tinubu has returned to Abuja after spending the Eid-el-Kabir holiday in Lagos, where he participated in a series of political, governmental and national engagements. President Tinubu arrived at the presidential wing of the Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja, at about 5:17 p.m. and was received by top government officials, including the Minister of the Federal Capital Territory, Yesum Wike, Chief of Staff to President Femi Bajabiamila, National Security Advisor Nuhu Ribadu, and the Inspector General of Police, Tunji Disu. During the holiday period, the President received Vice President Kashim Shettima and several groups on Salah homage, including the leadership of the Senate, led by Senate President Godswill Akpabio, members of the Nigeria Governors Forum under the leadership of Governor of Kwara State Abdulrahman Abdulrazak, APC stakeholders from Oyo State and party candidates from Lagos State also visited the President. President Tinubu also attended the International Fleet Review at the Eco Atlantic City waterfront as part of activities marking the 70th anniversary of the Nigerian Navy, where he commissioned 3 naval vessels, NNS Oloibiri, NNS Mambila, and NNS Gurara. The President further held talks with the President of the Republic of Benin, Romuald Wadegani, aimed at strengthening regional cooperation and economic partnership between the two neighboring countries. Before the Eid-el-Kabir holiday, President Tinubu participated in the APC primaries in Lagos and was overwhelmingly endorsed nationwide as the party's presidential candidate for the 2027 general election. The Sokoto State Government, in partnership with the Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile, has organized a 5-day step-down digital skills training for 300 teachers drawn from the state. Amina Hassan Gumi reports that the training is aimed at equipping teachers with digital competencies to enhance teaching and learning in their respective schools. Her report. Speaking at the flag-off ceremony, the Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Laden Ala,
represented by the Permanent Secretary of the Ministry, Dr. Sanusi Aliyu Binji, commended Governor Ahmad Aliyu Sakoto for his commitment to improving access to quality education and creating opportunities for young people to acquire relevant skills. More than 300 teachers across the whole 23 local government areas of Sokoto State. These teachers have been selected from each and every school in a particular local government. They are going to step down this training to other members of their staff after getting back to their respective schools and communities after 5 days. Thank you. He also acknowledged the contributions of Senator Aliyu Magatakarda Wamako towards the establishment of the Digital Skills Training Center designed to equip young people with the knowledge and competencies acquired into this technology-driven world. Also speaking, the state coordinator of the Agile program, Dr. Mansur Isa Buhari, emphasized the importance of digital literacy in modern education, noting that technology has become an indispensable tool for effective teaching and learning. Previously, what was being done was just to provide digital skills training to all teachers, and some of them who needed basic skills are given like professional trainings, and that has been a major challenge. But this time around, only teachers who handle computer studies or computer laboratories are invited to be trained, and they will go down and also cascade the training to other teachers. He urged participants to pay close attention throughout the training and transfer the knowledge acquired to their students, stressing that digital skills are essential for success in the 21st century. In his remarks, the chairman of the Teacher Service Board, Professor Mustafa Tukur Namaka, described continuous teacher training as a vital instrument for improving learning outcomes and strengthening the education sector. Similarly, the chairman of the Nigerian Union of Teachers, NUT Sokoto State Wing, Comrade Mursala Muhammad Sokoto, noted that teachers require regular capacity building programs to remain effective in the classroom. He appealed for the expansion of similar training opportunities to enable more teachers across the state to benefit. Earlier, one of the facilitators, Malam Hafiz Ibrahim Dogondaji, explained that digital skill development is one of the key components of the Agile project. He disclosed that the Sokoto State Government and the Agile program have selected 100 schools across the state to benefit from the distribution of 2,500 computers, installation of 10 kVA solar power systems, and 12 months of internet connectivity. The participants are expected to acquire practical digital skills that will enhance classroom instructions and improve students' learning experiences across the state. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. The Nigeria Union of Teachers Sokoto State Wing has joined the nationwide solidarity rally organized by the national leadership of the union to protest the abduction and continued captivity of teachers and students kidnapped from schools in Oyo State. The union declared that no school in Nigeria can be considered safe amidst the rising insecurity across the country. Education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa reports that the peaceful demonstration was held in solidarity with victims of attacks in Ahoro Isenle and Yawota communities of Oriere local government area of Oyo State, where armed men invaded 3 schools and abducted 46 persons, including 39 students and 7 teachers. The report. Solidarity rally members of the union marched through part of the state, carrying placards with various inscriptions expressing concern over the increasing attacks on educational institutions and support for the abducted teachers and students. Some of the placards read, "Secure our schools, secure our future, release our teachers and learners unconditionally," among others. Addressing journalists, the state chairman of the union, Comrade Murtala Muhammad Sokoto, expressed deep concern over the persistent attacks on educational institutions and the continued adoption of teachers and learners. We are also stand in public facing all other teachers and students who remain in the dark custody of bandits and kidnappers across different states in the Federation.
He stated that the rally was organized in compliance with a directive from the national leadership of the union following the abduction of teachers and students in Orere local government area of Oyo State. The NUT chairman lamented that the frequent attacks on schools were undermining the future of Nigerian children and negatively affecting the morale of teachers responsible for shaping the nation's future. Schools must be set, have not soft target for criminals and frequent target to schools to serve for fundamental future of our children and demonstrate workforce shaping the nation. He called on the governments at all levels to intensify effort towards the immediate rescue of all adopted teachers and students. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. The Independent National Electoral Commission (INEC) says there was no external breach or hacking of its continuous voter registration CVR database following allegations of unauthorized access to voter information. In a statement issued by the National Commissioner and Chairman of the Information and Voter Education Committee, Mohammed Kudo Haruna, the Commission explained that preliminary investigations showed the information in question was accessed through valid user credentials assigned to personnel participating in the ongoing CVR exercise. INEC stated that the incident involved the retrieval and unauthorized release of a specific voter record and did not compromise the Commission's broader voter registration infrastructure or the personal data of over 90 million registered voters. The Commission added that relevant personnel have been questioned while investigations continue to determine individual responsibility and possible violations of internal access control protocols. INEC also disclosed that the Department of the State Service (DSS) has commenced an independent investigation into the matter. The Commission assured Nigerians of its commitment to protecting voter data and urged the public to disregard unfounded speculations while investigations are ongoing. Don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. The Sokoto State Government has announced plans to undertake the total renovation of the Sultan Abdurrahman School of Health Technology, Gwadabawa, before the end of the year. The Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, disclosed this during an assessment visit to inspect the condition of the school and identify areas requiring urgent intervention. Our correspondent, Aisha Abdullahi Aminu, who accompanied the Commissioner on the visit, reports that the renovation is aimed at improving the learning environment and enhancing healthcare training in the state. Speaking upon his arrival at the school, the Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, said the visit was aimed at assessing the condition of the institution firsthand, particularly the newly constructed female hostel, whose roof is currently leaking and damaging parts of the ceiling. The Commissioner expressed dismay over the non-utilization of the facility by the school management, despite the fact that it was completed and commissioned several years ago. Commenting on other challenges highlighted by the provost during the visit, the Commissioner had this to say. Yeah, certainly I asked the provost to make submission to the ministry. We'll look at them. The other ongoing construction by the Bawa, I told them to make submission to the ministry. We will now write to the foundation, the Bawa Foundation, to know the status, why the construction has not been completed. So now from there we'll know the next level that the government will take. Earlier, the provost of the institution, Malam Usman Garbayabu,
used the opportunity to brief the commissioner on the history, achievements, and challenges of the school. The provost informed the commissioner that the institution is currently running 13 courses, noting that all have been accredited by the relevant regulatory bodies except one, which is awaiting accreditation. He further highlighted some of the major challenges facing the institution and called for urgent government intervention to address them. We have so many people with PhDs, master's degrees. One of first degrees, we cannot even count the number of people having first degree. There are so many. So we need the support of the ministry in this direction, that is sponsorship, so that we can be retraining our staff, so that we can come into terms with the reality, so that we can operate on global best practices. But all the same, inshallah, we have been receiving recommendations from different parts of the country. The commissioner and his entourage later paid inspection visit to the general hospitals in Gwadabawa and Kwari. At the end of the visit, the commissioner had this to say. No patient should pay any amount of money diagnosed with, we have relatively provided the drugs and we will continue to provide the drugs. So any patient that asks to pay any money should report to the ministry. The commissioner was accompanied on the visit by directors from the Ministry of Health. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The chairman and chief executive officer of the National Hajj Commission of Nigeria, NACON, Ambassador Ismail Abba Yusuf, has commended media teams for their outstanding professionalism, dedication, and extensive coverage of the 2026 Hajj exercise, noting that their reports played a vital role in keeping Nigerians informed throughout the pilgrimage. Speaking during a media engagement in Mecca, the NACON chairman lauded members of the press for their commitment to accurate, timely, and balanced reporting, which helped showcase the successes, challenges, and key activities of the Hajj operations. Ambassador Yusuf emphasized that the media's contributions enhanced public understanding of the pilgrimage process and strengthened transparency in the Commission's activities. The chairman also acknowledged the sacrifices made by journalists who traveled and worked under demanding conditions to provide comprehensive coverage of the annual religious exercise. He expressed the Commission's appreciation for the partnership between NACON and the media, describing it as essential to the successful conduct of Hajj operations. Ambassador Yusuf reaffirmed NACON's commitment to maintaining a cordial relationship with media organizations and called for continued collaboration in future Hajj exercises to ensure effective information dissemination and public engagement. The historic Shehu Kangiwa Square in Sokoto came alive with celebration, color, and excitement as the prestigious Caliphate Derby 1-0, organized by elegant hosts, reached a thrilling and successful conclusion. The grand finale marked the end of a memorable tournament that showcased rich cultural heritage, sporting excellence, and community unity. Ibrahim Wada reports. On the track, riders gave their very best to claim some of the most prestigious titles in the region. The day featured a race for the President Bola Ahmed Tinubu Cup, Governor Ahmad Aliyu Cup, Dr. Aliyu Magataka Dawamaku Cup, His Eminence Sultan Muhammad Saad Abubakar Cup, and Alhaji Farooq Mayana Cup, with each race hotly contested and nearly watched by dignitaries and citizens alike. The event was further enlivened by energetic display from traditional dancers, adding color to the festive atmosphere.
while guests, leaders, horse lovers and spectators from within Sokoto and neighboring states gather in large number to witness the grand finale. Speaking during the ceremony, Ibrahim Musa Bashar praises the organizers and sponsors for their vision and commitment. He noted that seeing young people taking the lead in organizing such a world-class event is a remarkable achievement and a source of pride for the entire state, adding that it set a positive standard for cultural and sporting development. In his remark, the chief coordinator of horse racing, Abdullahi Baba Rabo, expressed gratitude to Almighty Allah for guiding the tournament to a successful conclusion. He thanks all invited guests, participating riders, horse owners and enthusiasts for their overwhelming support and honoring the organizers' invitation. He also conveyed special appreciation to Governor Ahmad Aliu Sokoto and announced the governor's approval for the construction of a brand new standard horse racing course at Durubawa, a major development expected to transform the sport in the state. The ceremony ended with the presentation of glittering trophies and attractive cash prize to winners and outstanding participants, bringing excitement and joy to competitors and fans alike, and selling Caliphate Derby 1.0 as a landmark event in Sokoto's cultural and sporting calendar. From Shehu Kangiwa Square, I am Ibrahim Oda reporting for Alu TV News. And with that sport report, we conclude our news for today. But before we go, the main points. We reported to you that the Sokoto State Government and Agile have trained 300 teachers on digital skills to enhance teaching and learning across the state. We also brought you that the Sokoto State Government has announced plans to renovate the Sultan Abdurrahman School of Health Technology, Gwadabawa, before the end of the year. We also told you that Caliphate Derby has ended in grand style at Shehu Kangiwa Square as riders competed for prestigious caps in Sokoto. On behalf of the news editor Bashir Abubakar and the production team, I am Hayatu Jibo Dallatu saying goodbye. Za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto tare da haɗin gwiwar shirin nan na inganta rayuwar 'ya'ya mata na Agile ya horas da malamai 300 kan ilimin fasahar zamani domin bunƙasa koyo da koyarwa a sassan jihar Sokoto. Gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da shirinta na gyara ga kwalejin nan ta horaswa game da kimiyyar kiwon lafiya ta Sarkin Musulmi Abdulrahman da ke Gwadabawa kafin ƙarshen wannan shekara. A ɓangaren wasanni za ku ji cewar an kammala gasar tserar gudun dawaki
a jihar Sokoto a filin wasa na Shehu kan Giwa, inda masu gasar suka fafata domin cin kofuka a jihar ta Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 2 ga watan Yuni shekara ta 2026 wanda ya muwafaka da 16 ga watan Zulhajji shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Nafisa Kabiru Muhammad sunana dake da fassarar labaran. Yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya dawo birnin tarayya Abuja biyo bayan hutunsa na sallar layya a birnin Eko, inda ya halarci taruka da dama da suka hada da na siyasa da na gwamnati da kuma na kasa. Shugaba Tinubu dai ya sauka ne a filin tashi da saukar jiragen saman kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe da ke birnin tarayya Abuja da karfe 5:17 na yamma, inda ya samu tarba daga manyan jigajigan gwamnati da suka hada da ministan birnin tarayya Abuja wato Nyesom Wike da kuma shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajabiamila da kuma mai bayar da tsaro shawara kan tsaron kasa Nuhu Ribadu, haɗi da babban sufetan 'yan sandan Najeriya Tunji Disu. Yayin hutun nasa dai shugaban kasa ya tarbi mataimakinsa Kashim Shettima da sauran kungiyoyi da dama kan ziyarar barka da sallah da suka kai masa, da suka hada da shugabanni na majalisar dattawan Najeriya tare da jagorancin shugaban majalisar wato Godswill Akpabio da kuma membobin dandalin gwamnonin Najeriya karkashin jagorancin gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak, kazalik da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC daga jihar Oyo da 'yan takarkari na jam'iyyar ta APC daga jihar ta Lagos waɗanda suka kai masa ziyara. Shugaba Tinubu dai haka ma da ya halarci taro na bitar jiragen yaƙi na ruwa a Eko Atlantic City da kuma wanda suka bayyana ko kuma suka kasance a matsayin wani bangare na bikin cikar rundunar sojin ruwa shekaru 70 a Najeriya, inda ya kaddamar da manyan jirage na yaƙi na ruwa a Olobiri da kuma Mambila da Gurara. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ci gaba inda ya tattauna da shugaban jamhuriyar Benin Romuald Wadagni da manufar bunƙasa haɗin gwiwa tsakanin yanki da kuma haɗin gwiwa na ci gaban tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu da ke makotaka da juna. Gabanin hutun nasa na sallar layyade, shugaba Tinubu ya halarci taron fitar da gwani na jam'iyyar APC a jihar ta Lagos, inda ya samu goyon baya a dukkanin matakai na tsayawa a matsayin ɗan takarar kujerar shugabancin ƙasa a zaben gama gari na shekara mai zuwa. Su idan muka dawo a jihar Sokoto kuma gwamnatin jihar Sokoto ce haɗin gwiwa da shirin nan na inganta rayuwar 'ya'ya mata da ba su ilimi wato Agile suka shirya taron karawa juna sani da horaswa na kwanaki 5 domin horas da malamai 300 da aka zakulo daga sassa daban-daban na jihar Sokoto. Amina Hassan Gumi ta ruwaito mana cewar taron horaswar na da manufar ganin an horas da malamai kan fasahohi na zamani domin bunƙasa sha'anin koyo da koyarwa a makarantun nan su. Ga ci gaban rahotonta.
Da yake jawabi a wajen kaddamar da shirin, kwamishinan ilimin firamare da sakandare na jihar Sokoto, Farfesa Amal Ladan Ala, wanda babban sakataren ma'aikatar Dr. Sanusi Aliyu Binji ya wakilta, ya yaba wa gwamna Ahmad Aliyu Sokoto bisa kokarinsa na inganta samun ingantaccen ilimi da kuma samar da damammaki ga matasa domin su mallaki kwarewa da ta dace da bukatun zamani. Insha Allah muna da monitoring team, kaga da ni da commissioner da team din na Ministry of Education bayan Agile project kullum muna cikin makarantun ne birni da ƙauye. Don haka ko da wannan program ya tai can mu za mu zanka monitoring muna diba tare da waɗannan malaman da an kai sani wannan. Insha Allah kuma ina tabbatar maka wannan program zai daure daidai. Ya kuma yaba wa Sanata Aliyu Maga takardawa mako kan gudunmawar da ya bayar wajen samar da cibiyar horar da kwarewar fasahar zamani, wato Digital Skills Training Center a turanci, wanda aka kafa domin baiwa matasa ilimi da kwarewar da ake bukata a wannan zamani na fasaha. Shi ma da yake nasa jawabin, jami'in shirin Agile na jihar Sokoto, Dr. Mansur Isa Buhari, ya jaddada muhimmancin ilimin fasahar zamani a harkar ilimi, inda ya ce fasaha ta zamani wani ginshiki mai muhimmanci ne wajen inganta koyarwa da ma koyo. Kuma arewacin Najeriya ana bin mu baya, shi yasa mai girma gwamna ya ce a samu malamai guda 300 da za a training a cikin shirye-shiryen da gwamnatin jihar Sokoto ta kai na sama makarantu kwamfutoci da intanet da sola cikin inda kwamfutocin suke aje domin ya kasance yaran suna iya daga makaranta fara koyon yadda ake sarrafa ita wannan na'ura mai kwakwalwa wanda zai zama musu wani guri da za su samu sauki wurin rubuta da cin wannan jaraba. Wannan kuma ya biyo bayan irin korafe-korafen da yawa da uwayen yara sun kai ta yi cewa diyansu ba su da ilimin kwamfuta. Ya kuma yi kira ga mahalarta taron da su mayar da hankali sosai yayin horaswar, tare da isar da ilimin da suka samu ga ɗalibansu, inda ya kara da cewa kwarewar fasahar zamani na daga cikin muhimman abubuwan da ake bukata domin samun nasara a karni na 21. A nasa jawabin, shugaban hukumar kula da ayyukan malamai ta jihar Sokoto, Farfesa Mustapha Tukur na Makka, ya bayyana ci gaba da horas da malamai a matsayin wata muhimmiyar hanya ta inganta sakamakon karatu da kuma karfafa fannin ilimi. Haka kuma shugaban kungiyar malamai ta Najeriya reshen jihar Sokoto, Comrade Murtala Muhammad Sokoto, ya ce akwai buƙatar shirya wa malamai irin waɗannan horo akai-akai domin su ci gaba da kasancewa masu tasiri a cikin azuzuwan karatu. Ya kuma kira da a faɗaɗa irin wannan shiri domin baiwa ƙarin malamai a faɗin jihar damar amfana. Tun da farko, ɗaya daga cikin masu horaswar Malam Hafiz Ibrahim Dogon Daji ya bayyana cewa bunƙasa ƙwarewar fasahar zamani na daga cikin manyan manufofin shirin Agile. Ya bayyana cewa gwamnatin jihar Sokoto tare da shirin Agile sun zaɓi makarantu guda 100 a faɗin jihar da za su amfana da na'ura mai ƙwaƙwalwa 2,500, samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana mai ƙarfin 10 kVA da samar da sadarwa na tsawon watanni 12. Ana sa ran mahalarta shirin za su samu kwarewar amfani da fasahar zamani da za ta taimaka wajen inganta koyarwa a ajujuwan karatu, tare da ƙara wa ɗalibai sauƙin fahimta da koyo a faɗin jihar. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Jumadalla. Ƙungiyar malamai ta ƙasar reshin jihar Sokoto ta shiga jeri na tattakin zanga-zangar lumana ta ƙasa da ake gudanarwa, wacce shugabannin ƙungiyar na ƙasa suka shirya domin yin zanga-zanga game da sata da kuma garkuwar malamai da ɗalibai a makarantun ne da ke jihar Oyo. Ƙungiyar dai ta bayyana cewar a halin yanzu ba wata makaranta da ke da cikin kwanciyar hankali sakamakon hauhawar matsalar rashin tsaro a sassan ƙasar nan. Wakilinmu a ɓangaren ilimi Aminu Al-Husaina Amanawa ya rawaito mana cewar an dai gudanar da zanga-zangar lumala ne domin nuna alhini da kuma damuwa kan waɗanda hare-hare suka ritsa da su a yankunan Ahoro, Esile da kuma Yawota da ke karamar hukumar mulkin Orire ta jihar Oyo, da wasu ɓata gari 'yan bindiga suka mamaye makarantun ne tare da sace mutane 46 da suka hada da ɗalibai 39 da kuma malamai 7. Ga rahotonsa. A lokacin gangamin nuna goyon bayan mambobin kungiyar dauke da allunan da ke bayyana bukatar su
na ganin cewa an kawo ƙarshen har-harin da ake kaiwa makarantu da ma ɗalibai, inda ake garkuwa da malamai da ma ɗalibai a faɗin ƙasar nan. Wasu daga cikin allunan na ɗauke da sakonnin da suka haɗar da kare makarantunmu domin samun kyakkyawar makoma, sai kuma masu ɗauke da sakonnin da ke nuna cewa a saka malaman da aka yi garkuwa da su da ma ɗalibai ba tare da wani cikas ba. Da yake bayani ga manema labarai, shugaban kungiyar malamai na jihar nan ta Sokoto, Kwamar Murtala Muhammad Sokoto, ya bayyana damuwarsa dangane da yadda ake kai har-hare a bangaren da ya shafi ilimi tare da yin garkuwa da malamai da kuma ɗalibai. Malamai shugabanni ne masu da'a, kuma wagga zanga-zanga ba wata zanga-zanga ta wadda za mu yi domin mu ce a'a mun tone don a san suwa ne suka zo. Mu yi wagga zanga ne wadda mun san matsayin mu nan tare da ku ne idanun al'umma wanda za ku watsa wannan bayanan ga al'umma su amince ciki, kuma sannin ku ne da Allah mai girma gwamnati da labarin wanga abin da zai faru. Shi yasa muka zo haka, ba dole na sai wani ya haito ba. Ai tsawon wannan gidan gwamnati mun shirika mu, kuma na tabbatar mai girma gwamnati ya samu da zakon mu. Domin nuna damuwa dangane da ɗalibai da ma malamai da aka sace a ƙaramar hukumar Orere da ke jihar Oyo, a da ke bayyana cewa ci gaba da kaiwa makarantu hari da ake a faɗin ƙasar nan da ma ɗalibai ba makawa zai shafi sha'anin masu ilmantar da ɗalibai da ma kyakkyawar makoman ƙasar nan a nan gaba. A da haka bayyana buƙatar da ke akwai ga gwamnatoci a dukkanin matakai da su ƙara matsakaimi na ganin cewa an sako dukkanin ɗalibai da ma malaman ba tare da ɓata lokaci ba. Aminu Alusen Amanawa, labarun Alu TV. Tuwanan kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ce ta bayyana cewar babu wani kutse da aka yi daga waje a cikin bayananta ko kuma satar bayanai ta hanyar na'ura mai kwakwalwa wato hacking a turanci, wanda aka yi wa kundin bayanan rajistar masu kada ƙuri'a ta dindindin wato CVR a takaici, bayan zarge-zargen da suka fito na samun damar shiga bayanan masu kada ƙuri'a ba tare da izini ba. A cikin wata sanarwa da kwamishinan ƙasa kuma shugaban kwamitin yaɗa labarai da wayar da kan masu kada ƙuri'a Muhammad Kudu Haruna ya fitar, ya bayyana cewar hukumar ta bayyana cewa binciken farko ya nuna an samu damar shiga bayanan ne ta hanyar amfani da sahihan bayanan shiga da aka baiwa ma'aikatan da ke gudanar da aikin rajistar na yi wa masu zaɓe rajista, wanda ke gudana a halin yanzu. Hukumar ta INEC ta ce lamarin ya shafi fitar da wasu takamaiman bayanai ne na masu kada ƙuri'a tare da wallafa shi ba tare da izini ba, kuma hakan bai shafi tsarin rajistar masu kada ƙuri'a na hukumar gaba ɗaya ba, ko kuma bayanan sirri na fiye da masu kada ƙuri'a miliyan 90 da aka yi wa rajista. Hukumar ta ƙara da cewar an yi wa wasu ma'aikatan da abin ya shafa tambayoyi yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da alhakin faruwar lamarin da kuma yiwuwar karya ka'idojin cikin gida na sarrafa damar shiga bayanai. INEC ta kuma bayyana cewa hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta fara nata binciken mai zaman kansa kan faruwar lamarin. Hukumar ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewar za ta ci gaba da kare bayanan masu kada ƙuri'a tare da yin kira ga jama'a da su yi watsi da jita-jita marasa tushe balle makama yayin da bincike ke ci gaba da gudana. To jama'a, kada ku sha'afa, kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Nigeria. Za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da shirinta na yin dukkanin gyare-gyaren da suka kamata a kwalejin horar da kimiyyar kiwon lafiya ta Sarkin Musulmi Abdulrahman wacce ke Gwadabawa kafin ƙarshen wannan shekarar. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar shine ya bayyana hakan yayin ziyarar duddubawa domin ganin yanayin da makarantar take ciki tare da gano wuraren da ke buƙatar gyara na gaggawa.
wakiliyarmu a bangaren kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu wacce ke tare da rakiyar ayarin da suka yi wa kwamishinan rakiya ta rawaito mana cewar gyararrakin daina da manufar bunƙasa sha'anin horaswa na kiwon lafiya a jihar Sokoto. Ga ci gaban rahoton. Yayin isarsa makarantar, kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa ziyarar tasa na da nufin gani da ido halin da makarantar ke ciki, musamman sabbin ɗakunan kwanan ɗalibai mata da aka gina, wanda rufinsa ke zubar da ruwa tare da lalata wasu sassan silin ɗin ginin. Kwamishinan ya nuna damuwarsa kan rashin amfani da ginin daga ɓangaren mahukuntan makarantar, duk da cewa an kammala gina shi tare da ƙaddamar da shi shekaru da dama da suka gabata. Dangane da wasu ƙalubalen da shugaban makarantar ya gabatar yayin ziyarar, ga abin da kwamishinan ya ce. Ba tare da daɗewa ba lokacin gwamnati za ta kawo ɗauki da inda ya kamata a gyara za a gyara in Allah ya so. Tun da farko shugaban makarantar Malam Usman Garba Yabo ya yi amfani da dama wajen yi wa kwamishinan bayani kan tarihin makarantar, nasarorin da ta samu da kuma ƙalubalen da take fuskanta. Shugaban makarantar ya sanarwa kwamishinan cewa a halin yanzu makarantar na gudanar da kwasa-kwasai 13, inda ya bayyana cewa dukkaninsu sun samu sahalewar hukumomin da suka dace, sai dai guda ɗaya kacal da ke jiran tantancewa da sahalewa. Wanda shi kuma insha Allah kamfanin buwa turu wannan asusun nashi Abdulsamad Rabi Africa Initiative ya dan baya gwamnatin jiha gudunmawa lokacin gwamnatin Aminu Waziri Tambuwal. Muka tsaye da hostel College of Health Science su study ma suka tsaye da College of Health Science su kuma Tambuwal suka tsaye da hostel. To alhamdulillah na mu aiki da ya fi ci gaba akan sauran aikan guda 3. Ya kuma yi tsokaci kan manyan kalubalen da ke addabar makarantar, tare da kira ga gwamnati da ta gaggauta ɗaukar matakan da suka dace domin magance su. Daga bisani kwamishinan tare da tawagarsa sun kai ziyarar duba aiki zuwa manyan asibitoci da ke Gwadabawa da Kware. Dangane da ziyarar ga abin da kwamishinan ya ce. Kana ba da umarni marasa lafiyar na a cigaba da ba su maganukan nan kyauta ba tare da sun biya ko kobo ba. Insha Allah duka cikin jihar Sokoto gaba ɗaya. Kwamishinan ya samu rakiyar daraktoci daga ma'aikatan lafiya na jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Tuwanan kuma shugaba kuma babban jami'in zartaswa na hukumar aikin hajji na ƙasa wato ambasada Ismail Abba Yusuf shine ya yaba wa ayarin kafafen yada labarai kan kokarin da suka yi da kuma jajircewa da nuna kwarewar aiki da kuma sadaukarwa yayin daukar bayanan aikin hajjin bana. Yana mai cewar hakika rahotannin da suka bayar sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen sanarwa 'yan Najeriya bayanai da dama tun lokacin da aka soma gudanar da aikin hajjin bana. Da yake jawabi yayin taron kafafen yada labarai a birnin Makka, shugaban ya yaba wa membobin 'yan jarida kan kokarin da suka yi na kwarewar aiki da kuma bayar da bayanai kan kari, kazalika da bayar da sahihai ingantattun bayanai wanda a cewarsa suka taimaka wajen samun nasara da dakile kalubale da kuma taimakawa wajen gudanar da ayyukan na hajji. Ambasada Yusuf ya kuma bayyana cewar gudunmuwar da kafafen yada labarai ke bayarwa wajen bayar da bayanai ga al'umma yana taimakawa wajen sanya su fahimta game da shirye-shirye da kuma ayyukan aikin hajji, tare da bunƙasa kamanta gaskiya da kuma gudanar da ayyukan da hukumar ke yi. Shugaban haka ma dai ya yaba wa jajircewa da sadaukarwar 'yan jarida waɗanda suka yi tafiya tare da yin aiki domin samar da ingantattun bayanai na aikin hajjin na kowace shekara, inda ya bayyana yabawar hukumar kan haɗin gwiwar hukumar ta nakon da kuma kafafen yada labarai, yana mai bayyana hakan a matsayin abin da ya taimaka wajen ƙarin samar da aikin hajji mai cike da nasara. Ambasada Yusuf ya kuma tabbatar da kokarin da hukumar ke yi na ci gaba da ɗabbaka alaƙa tsakanin kafafen yada labarai
da kuma hukumar tare da yin kira da ci gaban haɗin gwiwa domin ci gaba da ɗaukar bayanai na aikin hajji masu zowa a nan gaba domin tabbatar da bayar da ingantattun bayanai ga al'umma. To yanzu kuma sai ɓangaren wasanni, inda aka gudanar da wasanni na gasar tserar dawakuna ko kuma sokowar dawakuna a filin wasa na Shehu Kangiwa da ke jihar Sokoto, wanda masu hawan dawakai suka shirya kuma aka samu nasarar kammala shi. An dai gudanar da wato tserar dawakunan ne wanda ya bar tarihi tare da nuna al'adu da kuma ƙwarewar wasanni, kazalika da haɗin kan al'umma. Ga wakilinmu a ɓangaren wasanni Ibrahim Wada ɗauke da ƙarashin rahoton nasa. A kan filin wasa, mahaya dawakai sun yi iya ƙoƙarinsu don samun nasara a wasu daga cikin manyan gasa da ake kima a yankin. A wannan rana an gudanar da gasar cin kofi da yawa waɗanda suka hada da kofin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, kofin Gwamna Ahmad Aliyu Sokoto, kofin Dr. Aliyu Magatakarda Wamoko, kofin mai martaba Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da kuma kofin Alhaji Faruk Mayana. Kowane gasa ya kasance mai tsananin gasa inda manyan mutane da jama'a baki daya suka biyo ba don sha'awar gasar. Har ila yau, rairayin gargajiya masu daɗi sun ƙara wa taron admishi. Yayin da baki shugabanni masu son dawakai da ɗimin 'yan kallo daga cikin jihar Sokoto da jihohi da ke makwabtanta suka hallara don ganin yadda taron zai kai kululuwarsa. A yayin da yake jawabinsa, Ibrahim Musa Bashar ya yaba wa masu shirya da masu tallafawa wannan taro saboda jajircewarsu wurin gudanar da wannan taro. Ya bayyana cewa ganin matasa suka ɗauki nauyin shirya irin wannan babban taro wani gagarumin nasara ne da abin alfahari ga dukkan jiha. Ya ƙara da cewa wannan aiki ya kafa kyawawan misali na ci gaba a fannin al'adu da wasanni. Masu ba matasan mu shawara da su kama ƙara haɗin kai, shaye-shaye da zaman banza da komai ba nasu bane. Yanzu lokaci ne na mutum ya tashi ya san ciwon kanshi, ya tashi ya nemi sana'a. Duk irin wa'annan wasannin da ake yi suke haɗa kawunan matasan mu su zama tsintsiya matsaurar ka ɗaya. Allah ubangiji ya ƙara haɗa kawunan mu ya ba ƙasar mu Najeriya zaman lafiya. Ina godiya. A cikin jawabinsa, babban jami'in kula da tsarin dawakai Abdullahi Babawo Rabu ya gode wa Allah maɗaukakin sarki don kawowa ƙarshen taron cikin nasara. Ya kuma gode wa dukkan bakin da aka gayyata mahaya dawakai da suka shiga gasar, masu mallakar dawakai da kuma masu sha'awar wannan wasa saboda irin babban goyon bayan da suka bayar da kuma yadda suka karbi gayyatar da aka musu. Ya nuna godiyarsa ta musamman ga gwamna Ahmad Aliyu Sokoto, ya kuma sanar da amincewa da gwamna ya bayar na ganin sabuwar hanyar wasar dawakai mai inganci da ka'idoji a yankin Durubawa. Idan na ce an riga an yadda tuta dawaki sun tashi, to akwai la haula wala quwwata illa billah. Wannan addu'ar da muke yi addu'a ce da salo. Wannan addu'ar da kake gani da nake yi lokacin da aka tada dawaki tana amfani, tana tasiri sosai ga dawakin nan, domin dawaki ne idan suka taso ba su san inda suke kada kafafuwansu ba, mahayan suna dai biye ne kawai. Saboda haka wannan addu'a muna yin ta na kokari, muna kuma roƙon Allah ya kare, kuma Allah yana karewa. Wannan shine wani babban ci gaba da ake sa ran zai kawo sauyi da ci gaba ga wannan wasa a dukkan faɗin jiha. An kammala bikin ne tare da ba da kofuna da kyaututtukan kuɗi masu yawa ga waɗanda suka yi nasara da kuma waɗanda suka yi fice a gasar. Wannan ya kawo farin ciki da jin daɗi ga mahaya dawakai da masu son wasa gaba ɗaya. Hakan ya kuma tabbatar da cewa gasar Kalfet Derby ta farko ta kasance wani babban tarihi a cikin jadawalin al'adu da wasanni na Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Daga dandalin Shehu Kangiwa, Sokoto, Ibrahim Wada, labarun Alu TV. Cuta waɗannan labaran na wasanni ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu na yau. Kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu.
Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto tare da shirin nan na inganta rayuwar 'ya'ya mata da ba su ilimi a jihar Sokoto wato Agile sun horar da malamai 300 kan fasahar zamani domin bunƙasa sha'anin koyo da koyarwa a jihar. Haka ma kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da shirin ta na gyara kwalejin nan ta kimiyyar kiwon lafiya wato ta sarkin musulmi Abdulrahman da ke Gwadabawa kafin ƙarshen wannan shekarar. Daga ƙarshe kun ji cewar an kammala gasar tserar sukuwar dawaki a filin wasa na Shehu kan Giwa da ke jihar Sokoto domin cin kofuna da dama a jihar. To yanzu kam a madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad na fassara na karanto nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.